Now, for what we call dual fuel, which is from the name, it's two fuels actually. It's a mix of two fuels together, which is diesel and natural gas. Στην περίπτωση του dual fuel, όπως ακριβώς καταλαβαίνουμε και από την λέξη, έχουμε μεικτό μείγμα, έχουμε ένα μείγμα, έχουμε δύο καύσιμα, έχουμε το diesel, τον κινητήρα που τρέχει με diesel και το φυσικό αέριο. Και άλλο κινητήρα για το κύκλωμα φυσικού αερίου. Now, dual fuel relates to diesel engines, and diesel engines usually are used with larger vehicles, buses, trucks, and so on. Το dual fuel, το κύκλωμα της τροφοδοσίας που αφορά στο diesel, σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερα οχήματα, όπως για παράδειγμα λεωφορεία. To introduce CNG into a country that has no CNG, you need to promote the fuel, the commodity, or the CNG. Για να μπορέσουμε να δούμε την εισαγωγή του CNG σε μια χώρα, θα πρέπει φυσικά να προάγουμε την εισαγωγή του αγαθού, δηλαδή του CNG, του καυσίμου. This is a long and very costly marketing effort. Αυτή είναι μια μακροσκελής διαδικασία και δαπανηρή διαδικασία. While if you focus on the larger part of the industry, where you have to do a truck will consume what 25 small cars consume. Ενώ σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, ένα φορτηγό για παράδειγμα, θα καταναλώσει αυτό που καταναλώνουν 25 μικρά οχήματα. So by converting like 100 trucks to work on CNG or dual fuel, in reality you almost converted 2,500 vehicles, small. Έτσι λοιπόν, αν κάνει κανείς τη μετατροπή 100 φορτηγών σε CNG, δηλαδή και είναι dual fuel, είναι σαν να έχει κάνει το αντίστοιχο σε 2.500 μικρά οχήματα. Now, looking at that, really the focus here should have been on the dual fuel, and you go to the industrial and service sectors and try to cover them, because they mean less infrastructure, they mean less stations, which is a major investment, and also they mean that you have covered a large consumption sector. Έτσι λοιπόν, με το dual fuel βλέπουμε ότι η στόχευση στον βιομηχανικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών σημαίνει και ότι χρειαζόμαστε λιγότερες υποδομές και ότι χρειαζόμαστε λιγότερους σταθμούς, άρα σημαίνει μια εξοικονόμηση και στην ουσία έχει καλύψει κανείς μια εξοικονόμηση στην ενεργειακή κατανάλωση μεγάλης κλίμακας. However, the legislation at the moment is only by fuel, which you cannot start with, actually. You should start by dual fuel. Μέχρι στιγμής όμως η νομοθεσία καλύπτει το bi-fuel, ενώ δεν πρέπει να ξεκινήσει κανείς έτσι, να ξεκινήσει με το dual fuel. CRIP intends to work with the industrial and services sector, and we can start tomorrow, but we cannot because you don't have the legislation yet for dual fuel. Η CTIP έχει την πρόθεση να συνεργαστεί με τον βιομηχανικό τομέα και τον τομέα υπηρεσιών και μπορούμε και από αύριο να ξεκινήσουμε, αλλά υπάρχει το εμπόδιο της νομοθεσίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Right. Therefore, we really had meetings with all the concerned ministers in Greece. One of the issues was the legislation, so we discussed that, and I think the legislation is submitted in the parliament this month, and we hope by the end of the month the dual fuel legislation will be available. Συναντήσαμε λοιπόν, είχαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς για να συζητήσουμε το θέμα της νομοθεσίας και έχει κατατεθεί ένα νομοσχέδιο στην Βουλή και αναμένεται ότι θα έχει ψηφιστεί το τέλος του μήνα, του έτους, ώστε να υπάρχει η νομοθεσία για το dual fuel. We understand also that Mr. Michalis Papadopoulou will issue the detailed code after the passing the bill in the parliament for dual fuel. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι μετά
Υφυπουργός ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος θα εκδώσει και την αντίστοιχη απόφαση, υπουργική απόφαση. So this is the legislation, which is an important issue, and we hope, as promised by the ministers here, in December and January, the whole issue will be resolved. Αυτό λοιπόν ήταν το σημαντικό θέμα της νομοθεσίας. Ελπίζουμε ότι, όπως τουλάχιστον είχαμε τις διαβεβαιώσεις, να έχει λυθεί το θέμα μέχρι τον Ιανουάριο. Now, as a summary of what CTIP plans, we plan to invest in building 40 stations, refueling stations. And let me tell you, station is an industry. CNG station is an industry. It's not just a small, nice pump that brings in petroleum products into the tank of a car. It is an industry in terms of compressing the natural gas, which is usually in the network in low pressures like 2 bars, into 250 bars. Πρέπει να πούμε ότι η CTIP έχει σκοπό στο μέλλον να επενδύσει στην Ελλάδα. Τα σχέδιά της είναι να φτιάξει 40 σταθμούς ανεφοδιασμού. Να πούμε ότι οι σταθμοί ανεφοδιασμού δεν είναι απλά μια μικρή αντλία που μεταφέρουμε στην δεξαμενή το καύσιμο. Πρόκειται για μια ολόκληρη βιομηχανία όπου συμπιέζεται το φυσικό αέριο. So the summary of our plan is really to build 40 stations that will serve the populations in the industrial areas and the sector of the services. And that 40 stations, we hope to build them within the next 5 years and at an estimated investment of 200 million euros. Έτσι λοιπόν, ο στόχος μας είναι η δημιουργία και κατασκευή 40 σταθμών ανεφοδιασμού για τον πληθυσμό των βιομηχανικών περιοχών αλλά και του τομέα των υπηρεσιών μέσα σε μια πενταετία, αυτό είναι ο χρονικός ορίζοντας, κόστος που θα ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Right. Also, in pursuing this issue, because we believe that Greece really should switch to CNG and not NGV. NGV is only for vehicles, but there is a lot of uses for Greece, especially because of the geographic and demographic situation of Greece, because of the so many islands, large and small, the mainland and so on. I mean, you're familiar with Greece more than I do. I lived 12 years here, but you know better. So, go ahead. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει και να στραφεί προς το CNG, και λέω CNG και όχι NGV. NGV είναι για τα οχήματα. Το CNG έχει πάρα πολλές χρήσεις και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη μας τα ειδικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, τα γεωγραφικά της χαρακτηριστικά, τα δημογραφικά της χαρακτηριστικά, υπάρχουν πάρα πολλά νησιά, αλλά και στην υπηρετική χώρα. Εσείς την ξέρετε καλύτερα, εγώ είμαι 12 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω τόσα πολλά ακόμα. Actually, our group was very active in CNG for Greece for some time, like from 2008. And we were working with PPC, we were working with DEPA. Our group have a company established in Egypt that is the carriers for the CNG to have CNG transported from the source to Greece. And also we have a Greek company. Its proposal was given to the Greek government for supplying Crete with CNG. Πρέπει να πούμε ότι ο όμιλός μας έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στο CNG για την Ελλάδα. Από το 2008 έχουμε συνεργαστεί με την EPC, με τη ΔΕΠΑ. Μάλιστα στην Αίγυπτο υπάρχει μια εταιρεία μεταφοράς του φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και εταιρεία διανομής, ελληνική εταιρεία διανομής του ομίλου μας. Και έχουμε καταθέσει στην κυβέρνηση ολόκληρο πακέτο προτάσεων για του σχετικού έργου. There is many ways to supply energy to various parts of Greece with basically CNG, which is the cheapest fuel known in the world and also the cleanest. We have proposals that we discussed with your ministers actually for covering smaller islands, how we cover smaller islands. We have the technology on how to do that. And also
your larger islands and also your remote industrial areas, like in the north west of Thessaloniki. You have areas where it's impossible to do pipelines, technically impossible. And if we can make it possible, it will be very expensive. But we have solutions to take from the grid of DEPA and do a certain technology, which will be much cheaper. You don't need to do pipelines. So there is solutions for really Greece to switch to CNG. Υπάρχουν τρόποι τροφοδοσίας ενέργειας με CNG. Γιατί το CNG είναι το πιο φτηνό καύσιμο, γνωστό και το πιο καθαρό για το περιβάλλον, το πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Έχουμε υποβάλει προτάσεις, πολλές προτάσεις για την τροφοδοσία των νησιών, των μικρών νησιών, των μεγάλων νησιών, των απομακρυσμένων περιοχών, βιομηχανικών περιοχών στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Υπάρχουν περιοχές όπου τεχνικά είναι αδύνατο να φτιάξει κανείς αγωγούς. Ή ακόμη και αν τους έφτιαχνε τους αγωγούς θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρό. Υπάρχουν λύσεις, τις οποίες έχουμε προτείνει. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο της ΔΕΠΑ και έτσι θα μπορούσαμε να παρέχουμε μια πιο οικονομική λύση. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. We have also discussed with the ministers here in Greece the marine side. We can convert the major ports like Piraeus into CNG. All the equipment of the port will work on CNG. And also we can convert the marine crafts. All your ferries can also run on CNG. So all this was discussed. There is many aspects that you can apply CNG in Greece. And in our view, Greece needs it. Έχουμε συζητήσει επίσης με τους αρμόδιους υπουργούς διάφορες λύσεις. Μπορεί μια ολόκληρη περιοχή, μεγάλη περιοχή, όπως για παράδειγμα το λιμάνι του Πειραιά, να μετατραπεί η περιοχή όλη σε CNG. Ή ακόμη τα σκάφη, θαλάσσια σκάφη ή ferry boat σε CNG. Νομίζω ότι η Ελλάδα πραγματικά πρέπει να ακολουθήσει αυτή την επιλογή του CNG. Now, what really we are proposing in terms of NGV. NGV, as we know now, is that CNG for vehicles. We have been discussing with the major operators in the industrial and service sectors here, about 30 companies, and they have large fleets of trucks, which is really the answer for Greece, is to start there, start by this area. And the discussions with the companies are very promising. There is a major saving of 35% in their fuel cost. There is a conversion cost. We have to do a conversion of the vehicle into dual fuel. But this is recoverable in 5 to 6 months. And then the rest of the months is to go, it's 35% saving. So it's a major and substantial saving, and they're all actually very much willing to go this way. Σχετικά με το NGV, το οποίο μιλάμε για το CNG, δηλαδή για τα οχήματα, έχουμε κάνει συζητήσεις με τη βιομηχανία, με τον τομέα των υπηρεσιών, με 30 εταιρείες, οι οποίες έχουν μεγάλους στόλους φορτηγών και νομίζω ότι από εκεί κανείς μπορεί να ξεκινήσει. Οι συζητήσεις με τις εταιρείες αυτές είναι πολλά υποσχόμενες, γιατί μιλάμε για εξοικονόμηση 35% στο κόστος του καυσίμου και για το κόστος μετατροπής, δηλαδή να γίνει το κύκλο τροφοδοσίας dual fuel, εκεί αυτό το κόστος είναι ανακτήσιμο και μπορεί κανείς να το αποσβέσει μέσα στους 5 πρώτους 6 μήνες. Και μετά τους 5-6 μήνες μιλάμε για την εξοικονόμηση που λέγαμε πριν, το 35%. Because the other way to do it is just to start with biofuel. Biofuel, as we all know now, is gasoline engines, smaller cars, and that will require 600 stations as an infrastructure to be spread in the country, and that will cost between 2.5 to 3 billion euros. I'm wondering, because the private sector will have to put that. Now, is the private sector here in Greece ready to do that? Ένας άλλος τρόπος είναι βέβαια να ξεκινήσει κανείς με το biofuel, που σας λέγαμε ότι είναι βενζίνη με φυσικό αέριο, βενζίνη για τα μικρά οχήματα. Θα χρειαστούν όμως 600 σταθμοί σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θα σήμαινε κόστος περίπου 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή θα το επομιστεί ο ιδιωτικός τομέας, θα επενδύσει σε αυτό? So our proposal really was the ministers discussing the project that we intend to do here will serve both ways.
because if we go to the industrial populations, we will build 40 stations in the greater Athens area. And that will enable refueling the industrial and service sector, but also it will give an opportunity to the smaller cars, the biofuel cars, to also be converted and start using the biofuel system. And 40 stations will enable the conversion of 40,000 smaller cars in greater Athens area. Και η δική μας η πρόταση, λοιπόν, που θα έχει και διπλό όφελος, είναι ότι ξεκινάμε με αυτούς τους 40... Sorry, on top of the trucks. Okay. In addition to the trucks. Ξεκινάμε με τους 40 σταθμούς ανεφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου για τον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, σταθμούς ανεφοδιασμού. Και υπάρχει ίσως και η δυνατότητα, μια άλλη πρόταση είναι η δυνατότητα της μετατροπής των κινητήρων biofuel, δηλαδή σε 40.000 μικρά οχήματα, αλλά και σε φορτηγά. Right. So simply, as we said, this is the intention of CTIP is to build 40 stations in 5 years. Estimated investment is 200 million euros, and that will help the industrial side and service side of Greece, as well as will give a start to the smaller cars. And we believe that this is the best way that Greece should do, and we are convinced also to put that investment in Greece. And as Arabia Gas motto, it's cleaner air is better life for all, end of the day. I wish to thank you all for your attention, coming, and we'll be glad to address any of your questions. Η πρόθεση λοιπόν της CTIP είναι η κατασκευή 40 σταθμών ανεφοδιασμού μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, μια επένδυση που είναι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τον τομέα και θα ξεκινούσαμε με τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες στην Ελλάδα, αλλά και θα ήταν και μια κίνηση για τα μικρά οχήματα, θα υπήρχε και η δυνατότητα αυτή. Θεωρούμε και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για την Ελλάδα και μάλιστα, όπως λέει και το σύνθημα της Arabia Gas, καθαρότερο περιβάλλον σημαίνει καλύτερη ζωή για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Συνάδελφοι, μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι σας ενδιαφέρει, τόσο τη διοίκηση της CTIP. Λοιπόν, η κυρία Λιλιοπούλου, Μαρία Λιλιοπούλου από το Έθνος. Τι απήχηση είχαν οι συναντήσεις που είχατε με τους Έλληνες υπουργούς? How did Greek ministers react to the meetings you had with them? What was the impact? Very positively. Actually, they understood and they are very familiar with the situation that we just laid down to you in the meeting. They are familiar with the situation of Greece, and they are confident that this is the answer. Especially if you look at the East Mediterranean area now, originally there was only one producer. Now there is 3. There was only Egypt, but there is now Egypt, there is Israel, and also there is Cyprus. So that is the best situation for Greece. Η αντίδρασή τους ήταν θετική. Φάνηκαν ότι είναι εξοικειωμένοι και με το θέμα και με τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και καταλαβαίνουν την κατάσταση. Και να πούμε βέβαια ότι στην Ανατολική Μεσόγειο παλιά υπήρχε ένας παραγωγός, ενώ τώρα είναι 3. Μιλάμε για την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο. Ο κύριος Ντελέζος. Ο κύριος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Ναι, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν σε δεύτερο στάδιο, μετά την Αττική, υπάρχουν σχέδια να επεκταθείτε και στα νησιά, τα μεγάλα νησιά, όπου σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν αγωγοί φυσικού αερίου. Right. That's a very, very good question. Thank you. Actually, with the technology of CNG, which is basically CNG, as we said, it's a way of transporting natural gas and storing also sometimes. Mr. Ginena, excuse me.
Small entities, so he can translate. Okay. Με την τεχνολογία CNG, που όπως είπαμε ότι το CNG είναι ο τρόπος μεταφοράς φυσικού αερίου και αποθήκευσης κάποιες φορές. This technology is so versatile, it can serve many sides. Αυτή η τεχνολογία είναι πολυπίκυλη και πολύμορφη. Μπορεί να εξυπηρετήσει πολλά σημεία. Like for larger islands, where we need to serve power stations, like the project was submitted also to the Greek government for Crete. It was basically to supply the three main power stations in the island, in Chania and the other two locations. And that means that you can work with a diverse and changing load. So in summer, you have a peak load. You can have a peak power generation. In winter, the opposite. This is the versatility of CNG. And in that case, CNG is moved to Crete by what we call CNG carriers. And CNG carriers are the safest thing in the world, as a matter of fact. The code for CNG is very stringent, particularly in the safety area. It's 30% higher than anything known in this world. So it's completely safe. And then you can have, a changing load, and you can have a changing supply. That was the good part. Also, you can do what we call mother-daughter concept of stations, where you have a mother station in the mainland here, and then on smaller trailers, you can move like 5,000, 10,000 cubic meter, which is enough for a medium-sized island, okay? And you can take the trailer on your standard ferry, just do it there, and over there, it's just like changing your butane cylinder home. You just put the one that's full, take the one that's empty. So it's a very simple concept, and it's applied. And it can be applied to smaller islands, and it will be CNG, so it's clean and cheap. Was this too much? It's okay. Υπάρχει για παράδειγμα η δυνατότητα στα μεγάλα νησιά, όπως γιατί και στην Κρήτη, όπου υπάρχει μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στα Χανιά και άλλες δύο σε άλλες τοποθεσίες, όπου εκεί μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτές τις μονάδες. Ή επίσης υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας ανάλογα με το φορτίο σε περίοδο αιχμής ή όχι, χειμώνα ή καλοκαίρι. Μπορεί να γίνει μεταφορά του CNG με ειδικούς μεταφορείς, δηλαδή ειδικά οχήματα, ειδικούς τρόπους μεταφοράς. Και να πούμε ότι είναι το πιο ασφαλής τρόπος, γιατί οι κανονισμοί που διέπουν τη μεταφορά του φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ αυστηροί, είναι πολύ πιο αυστηροί, 30% μάλιστα πολύ πιο αυστηροί από άλλη μορφή καυσίμου, και μπορούμε να έχουμε αλλαγή του φορτίου ανάλογα με την ανάγκη τροφοδοσίας. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση ή λιγότερη. Υπάρχει επίσης ένας άλλος τρόπος, σχηματικά το λέμε μητέρας και κόρης, δηλαδή ένας μητρικός κεντρικός σταθμός εδώ, στην μητροπολιτική, ας πούμε, το μητροπολιτικό κομμάτι της χώρας, όπου θα μπορεί να μεταφέρει σε ένα μεσαίου μεγέθους νησί, για παράδειγμα, 5.000 κυβικά μέτρα με ένα απλό. 5,000 cubic meters. 5 and 10. Και 10.000 κυβικά μέτρα με ένα απλό φέρι, μια απλή τροφοδοσία δηλαδή, σε μικρά νησιά για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές, διάφοροι τρόποι που μπορεί να δουλέψει κανείς. I will also ask Graham to tell us about how we propose to supply the remote areas where it's very difficult for Greece to build pipelines. So please. Και ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές όπου είναι πολύ δύσκολο να γίνουν, κατασκευαστούν αγωγοί, θα ζητήσω από την κυρία Ριχάμ να μας πει πώς μπορούμε να πετύχουμε την τροφοδοσία. Okay, well, I would like to give you a brief idea about the mother and daughter stations. The concept is that you are transporting gas to remote areas where you cannot go for the solution of pipelines, because maybe it's a rocky area, or maybe the pipeline seems to be a very expensive option. So we are creating... To translate, of course. Okay.
Θα σας πω λοιπόν για την τροφοδοσία στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν είναι εφικτή η λύση του αγωγού, είτε γιατί μιλάμε για βραχώδεις περιοχές, είτε γιατί είναι πολύ ακριβό να φτιάξει κανείς αγωγό. So instead, we are creating a virtual pipeline, a fleet of trucks transporting the natural gas, compressed natural gas is the viable option. In the fleet of trucks, we'll transport it from the nearest point of natural gas source, where we'll have a mother station to compress the gas, able to be contained in smaller cylinders, and to transport it to the point of use where we'll have a daughter station in order to make the gas flow into the applications intended, whether for the commercial, residential uses. Έτσι λοιπόν, στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε εικονικούς αγωγούς. Έχουμε έναν στόλο από φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν το πεπιεσμένο φυσικό αέριο από την πλησιέστερη πηγή, όπου ξεκινάμε από ένα μετρικό σταθμό, όπου γίνεται η συμπίεση του αερίου μέσα σε κυλίνδρους, για να πάει στον σταθμό, τον δευτερεύοντα σταθμό, όπου εκεί θα ρέει ο αγωγός, θα ρέει το φυσικό αέριο και θα διοχετεύεται με σκοπό την οικιακή ή την εμπορική χρήση. Of course, this application has been applied for many years in Europe and in Northern and Southern America. So it's a proven technology. Ήδη αυτή η πρακτική έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, άρα λοιπόν έχει δοκιμαστεί. Okay. Next question. Ο κύριος Νεκτάριος Νότης από το site news.gr. Are you planning to establish your network here by your own resources, or have you discussed with any local partner? We have quite a lot of friends in Greece. Just a moment to translate the question, please. Yeah, okay, maybe. Πώς σχεδιάζετε να φτιάξετε το δικό σας δίκτυο εδώ? Θα υπάρχουν κάποιοι τοπικοί παράγοντες με τους οποίους θα συνεργαστείτε? Yes, we are in discussions with some of our partners and friends in Greece here. But of course, we don't have anything solid so far. Κάνουμε συζητήσεις με διάφορους εταίρους εδώ στην Ελλάδα, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι σίγουρο. Okay. Ο κύριος Αργύρης Δεμερτζής από την Ελευθεροτυπία. Και μετά θα περάσουμε στην άλλη πλευρά, γιατί έχω και παράπονο από εκεί. Κάνετε ανακοίνωση για την επένδυσή σας σε μια περίοδο που καλλιεργείται ένα κλίμα ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται επενδύσεις και υπάρχει μια γενικότερη στασιμότητα στην οικονομία και στην αγορά λόγω πολιτικών εξελίξεων. Ποια είναι η άποψή σας, εσείς το συμμερίζεστε αυτό το κλίμα? Και δεύτερον, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και σε θεσμικά κενά, ότι η νομοθεσία δεν έχει προβλέψει ακόμη τη μετατροπή των πετρελοκίνητων σε φυσικό αέριο κινητήρων, ζητήσατε πρόσβαση στο δίκτυο της ΔΕΠΑ, αν κατάλαβα καλά. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι 2-3 βασικές προϋποθέσεις κλειδιά που θα επιτρέψουν να ξεκινήσετε την επένδυσή σας από την ελληνική πολιτεία? If you will allow me, I will answer the first part of the question about the recession. It's the best timing to have some unconventional ideas to get out of the crisis. We're facing an economic crisis. It's spreading everywhere in Europe and in Northern Africa. And the whole idea about using the CNG, as Mr. Redaganena has pointed, is the saving, creating cost saving. So we are sharing in solving the problem somehow. And for the second part, if you would like to translate. Για το πρώτο κομμάτι της ερώτησης που αφορά και στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, πραγματικά το χρονικό σημείο είναι το κατάλληλο για τις μη συμβατικές ιδέες, ώστε να μπορέσουμε να εξέλθουμε της κρίσης. Μια κρίση που φυσικά επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη και στην Βόρεια Αφρική. Γι' αυτό ακριβώς η ιδέα του CNG βασίζεται στην λέξη εξοικονόμηση. Εξοικονόμηση και ακριβώς αυτό προσπαθούμε και να κάνουμε και να μοιραστούμε. For the second part, I have also